ஹலோ காய்ஸ், வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். ரிசோர்ஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகுது, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அப்படியே இன்னைக்கு ஸ்டோரி மோடு தான் ஃபுல்லா. ஹெட்டா லோட் ஆகுது, டக்கு டக்குன்னு ஆயிரும், நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி தான் கைஸ், அப்படியே ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணுறேன். லாஸ்ட் டைம் நம்ம கோஆப் போனோம், ஸோ இந்த தடவை அப்படியே ஸ்டோரி போயிடலாம். சரியா? ஆட்கள் நிறைய ஸ்டோரியை உள்ள வச்சு லோட் ஆக்குறானுங்க, அந்த அளவுக்கு ஆக்குறானுங்க. ஓகே, ஃபைனலி ஒரு விடிவு காலம் வந்துருச்சு கைஸ். கைஸ், ஸ்டோரி ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் எனக்கு கூட ப்ரைவேட் இதில் வந்து பேசலாம். எனக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நானே கால் பண்ணுவேன். ஓகேவா? எனக்கு முன்ன தேவைன்னு கிடையாது, பட் இருந்தால் வரலாம். டிஸ்கார்ட் அப்படியே கீழே வைப்போம். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைமே இதை செக் பண்ணணும்னு நினச்சேன். கஜக் 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 அச்சீவ்மெண்ட் லைமு ஓகே ஓகே. ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். யார் இது? சாம் யாரு கைஸ்? சாட்ல சாம் யாருன்னு சொல்லுங்க கைஸ். நான் இப்போ அதை ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம ஆள்லாம் நான் உடனே நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்னா நான் உடனே இது பண்ணுறோம் ப்ரோ. ஓகேவா? கோவா போகும்போது நம்ம கோவா போகலாம், ஃபன் பண்ணலாம். நானும் கொஞ்சம் ஸ்டோரி லேக்ல இருக்கேன், ஸோ அதனால தான் அப்படியே ஸ்டோரி அப்படியே பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு ஸ்டோரி என்னது? ஹலோ ப்ரோ, சாம் நீங்களா ப்ரோ? அந்த இது அசோக் ஃபாரஸ்ட் ரைடர். ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ. இட்ஸ் நீங்க தானா? ஓகே ப்ரோ. ஃபாலோ பண்றேன். அதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்கு கேட்டுக்கிட்டேன். ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் அங்கே போய் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு கோஆப் கிடையாது, இன்னைக்கு ஸ்டோரி மோடு. மேபி எண்டில் சில நேரம் கோஆப் இருந்தால் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல கோஆப் தான். ஓகேவா ப்ரோ? இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸில் போய் இது பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணி விட்றோம் ப்ரோ. அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் லைவ்ல கோஆப் போடுவோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஸ்டோரி பார்த்து தான் ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லைவ்ல இது பண்ணிடுறோம். எனக்கு இன்னைக்கு ஏன்னா நான் ஸ்டோரியில் கொஞ்சம் லேக்ல இருக்கு. ஏன்னா நிறைய டைம்ஸ் கோஆப் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே, ஸ்டில்னஸ் அண்ட் சப்டன் இது தான் பண்ணோம். இது பண்ணோன்னா இன்னும் 2 இடம் பண்ணணுமா? ஐய கடுப்பேத்துறானுங்க மை டாட். இதுவா? நான் இங்கே தானே கிளிக் பண்ணேன். ஓகே, வேவு குரு நிவாஸ் சாப்டர் 1.
ஓகே அது இங்க தான் நேவிகேட் பண்ணது சரி அங்கே போய்ப்போம் ரிப்போர்ட் ஒருத்தருக்கு வேண்டி இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரிலேட்டிவ்ஸ் இதுக்காண்டி அவரு லைவ் போட்ட பூரா கால் பண்றாரு இனி எடுக்க முடியுமா முடியாது I used to take long walks in Silver Moon Hall every day, so don't worry about me. I can keep up. Anytime bro, இதுக்கு எதுக்கு bro thanks. எல்லாம் நம்ம ஆட்கள் தானே பண்ணிக்கலாம். Hi அசோக் bro, forex trader. Hi bro. இப்போ நம்ம ஸ்டோரியை கண்டினியூ பண்ணுவோம். Okay, go to the rocks and kimonos. Look for the object in this area. Already object கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல. இவன் என்ன நமக்கு லவர் ஆவறாலோ டிராவலர் இருக்கு. This must be. தெரியலையே. It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Okay, festival வந்து Inazumaல யூசுவலாவே நடக்கிறதா and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, my apologies. I should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. The store here is the place I wanted to visit. பாக்குறவங்க அப்படியே லைக் and subscribe போடுங்க guys. லைக் போடுங்க. So you were என்கரேஜ்மென்ட்டா இருக்கும். லைக் ஏத்தி விடுங்க guys. All the latest styles. Please take a look. Okay. Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? முதல்ல இருக்குறத காமிமா. Greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. அதானே ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் ஆகி தான் இருக்கா. ஏதோ ஒரு டிசைன் வச்சிருக்காளாமே. பாப்போம். This could be. It could be. என்ன யோசிக்கிறா? Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Srinivasan Adi. Please, if you could. I'm honored that you choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. As you well know, Inazuma is currently under a strict lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. The textile industry has been put on hold indefinitely. Hi Anand bro. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura Textiles and Kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. The only thing is their prices. They're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Huh. So even just getting clothes made is an ordeal in Inazuma. Wait, the International Trade Association? That's Kurisu's thing, right? We haven't been to Ritsu in a while. It looks like that will be our next stop.
எது இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் Thank you ever so much. ஓகே We will be back once we've acquired the இவங்க fabric. அங்க அந்த சைடுல போய் அப்ரோச் பண்ணி பாப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். In the meantime, I have one other very small request. இவளுக்கு என்ன ஸ்மால் Could you- ரிக்வெஸ்ட்? என்னடி காதுக்குள்ள கிசுகிசுன்னு பேசுற? Why is she being so secretive all of a sudden? அதானே. Absolutely. டுடே ஸ்டோரி ஆஃப் லா. Much obliged. இன்னைக்கு ஸ்டோரி தான் bro. நெக்ஸ்ட் லைவ்ல My நம்ம pleasure, போலாம். Miss Kamisato. அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா Honestly, I'm மேட்ச் just as ஆக excited முடியும். as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you. Thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association. Okay, one இது எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? என்ன சில்ட்ரன் ஓகே. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இருக்கு. போலாம். எனக்கு இப்ப அக்கான் கஷ்டம் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த சைட் ஸ்டோரி ரெண்டையும் டக்கு டக்குன்னு முடிக்கணுமே. This is it. The International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? Check out the Doesn't situation look like nearby. it's here. Let's look around. Check out the situation nearby அப்படின்னு சொல்லி இப்படி விட்டுட்டான். இவங்கள்ட்ட கேட்டு பார்ப்போம். You need something? What is this place? Okay, what else do you want? ஓகே, லாக்டவுன்னால ஃபாரின் ட்ரேடர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரேர் தான் நான் பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல. Those merchants who need help would probably just visit Kurisu directly. Okay. Kurisu. பேர் தான் ஏன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் இருக்கு. ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, என்ன இருக்கு இந்த பக்கத்தில் செக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு? ஓகே, ஐ திங்க் இங்கே வந்துருச்சு. Look, there he is. Looks like we found him. இங்கே தான் இருக்கான், அவனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you all right? கிறிஸு, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? You're Miss Ayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Thanks again for your help last time. The association is back in Hi, business, Limi. and it's all thanks to Hi, you. Wonder bro. Hi, bro. Hi, bro. That's great, but, what? Well, you see, it's Yep, embarrassing yep, to over admit, but some of the association's goods. Which goods were stolen? இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஸ்டோரி bro. நெக்ஸ்ட் லைவ்ல It நம்ம was a batch of போலாம். high-grade silk. அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. But then... the vagrants உன்னோட swiped the sad whole story-யா, batch, soft then story-யா disappeared into the கேட்டு woods. கேட்டே We காதெல்லாம் reported to the authorities, but... வலிச்சிருச்சு. அர்க்கானுக்கு ஸ்டோரியில டைரக்டா கூட்டிட்டு போங்கன்னா சைட் ஸ்டோரி இப்படி விட்றானுங்களே. As ஓகே, you know, they don't think much of foreign merchants like us. The Kanjo Commission don't want to give us the time of day. Honestly, Kanjo Commission you can just அவங்களுக்கு tell time-ஏ that our சரியா suffering கொடுக்கல amuses அப்படிங்கறாங்க. them. Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods.
Please remember, Mr. Kurisu, that while you are here in Inazuma, you should be careful with your words. Oh, my apologies. I என்ன had to let செவலா off some steam. இருக்கும்போது நீ பேசும்போது பார்த்து பேசுங்கறா. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Perhaps I'm doomed to go bankrupt after all. I am afraid I can't intervene in an official capacity, but I can still help you get your lost goods back. Of course, I would never. இவனுக்கு கொஞ்சம் பொருட்கள் லாஸ் ஆயிடுச்சு. what? அது ஆனா எடுக்கிறதுக்கு அபிஷியலா இல்லாம இருந்தாலும் அன்அபிஷியலா என்னால சில இது பண்ண முடியும் அப்படிங்கறாவ. Yes, acting in my own capacity, mind Kamisato. you. Even then, I do so not without reservation, so that aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position and that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. You do not want to incur further unnecessary losses. We will. We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issues for you? What if someone high up in the Kanjo Commission sees what you're doing and doesn't like it? You're a highly respected member of society. Surely putting your neck on the line for small-timers like me can't be worth the risk. அதெல்லாம் நாங்க Very பாத்துக்கறோம்டா. humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Kanjo Commission felt that I was accountable to them for my actions. Whoa, that sent shivers down Paimon's spine. Does everyone from a powerful clan talk like that? Mr. Kurisu, I need to know the exact time and location of the theft, and anything that stood out about the perpetrator's appearance. Thank you so much. Let's see, it was 2 hours ago now, over at the, என்னடா யோசிக்கிற? Kursi explains why and where was the series Everyone, left. Okay. please follow me to the scene of the crime. The investigation starts there. All right, இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போறோமா எங்க போச்சுன்னு? ரைட். எவ்வளவு தூரம்? டெலிபோர்ட் இருக்கா? இருக்கு. here we are. This is where we were robbed. Hey, look on இங்க the தான் ground. அவங்கள ராப் What are பண்ணாங்களாம். those? இங்க தான் திருடி இருக்கானுங்க. செக் Footprints. பண்ணோம். Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably, Follow the பண்ண depth சொல்றானுங்க. suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. ஃபாலோ த ஃபுட்பிரிண்ட்னாக போட்டிருக்கு. ஓகே, இங்கே தான் ஃபுட்பிரிண்ட் இருக்கு. இங்கே ஃபுட்பிரிண்ட் இருக்கு. என்னாச்சு? ஃபுட்பிரிண்ட் இருக்கு 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 இருக்கு. ஓகே, ஃபைனலி. யாரா இவனுங்க தலையில தொப்பிலாம் வினோதமா போட்டு நிற்காங்க? You think you can get your stuff back with this bunch? Okay. You must be dreaming. அப்ப Why, சண்டை போல இப்ப. you better hope you have the courage of your convictions. Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right? You trade association types are worms, coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Tell me, who's gonna stick their neck out for the likes of you? Look at that. No response. You know I'm right. Face it. This is Inazuma. You've got no ties You here. got bottom. You're at the bottom of the pile. Can you really blame us for walking all over you? You are despicable. Hey! I just had an idea. Since you came all this way, how about we do some business? என்னடா Business? பிசினஸ் பண்றதுக்கு கூப்பிடுற? Pay up, Hi, my point of view, and you bro. can Hi, take your bro. fabric back. Sound good?
If you ask me, it beats walking out of here with black eyes and a broken nose. You're just a big bully. பயமானே கோவப்பட்டுட்டான். What choice do I have? Wait. Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But... I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, I too shall uphold my end of the deal. Oh, yes, of course! Then please stand well back where it is safe. Now, it is time for me to honor my word! என்ன பண்ண போற கமிசட்டோ? சண்டையா? Let's get down to business. ஓகே, இவ்வளவுதான் எடுத்து நம்ம சண்டையை போட போறோம். My apologies! So rude! ஆல்வேஸ் போடு, ஷீல்டர் போடு. I missed a spot. Steady as stone. As a dutiful maid would. எனக்கு இவனுக்கு கேரக்டரை யூஸ் பண்ணி பார்க்கணுமே. ஜீனை வச்சு முடிக்கிறதுக்கு தான் உண்டு. You're the fairy. Midnight Phantasmagoria. Another test. That tingle. என்னடா திரும்ப திரும்ப வந்துட்டானே? That tingle. ஏன் கொலம்பினாவே அடிக்கிறியா? See no more. கொல்லாமடா கோபால். A moonlit night for all. பிஷி வா கரண்ட போட்டு தாக்கு. Goodness gracious! No rest for the wicked. I summon thee. ஐயே. My blade. Well, that's resolved then. ஓகே. ஐயோ, இவங்க வேற கால் பண்றாங்க. No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato! Traveler! Are you hurt? அப்படிலாம் ஒண்ணும் Don't இல்லடா. worry, we're fine. The vagrants left in quite a hurry. It would seem they didn't have time to take anything with them. I believe your stolen goods அவங்க should all be டைம் சரியா here. கிடைக்கல போல, எதையுமே அவங்க Thank கொண்டு you. போகல பெருசா அப்படிங்கிற Thank you so மாதிரி much. சொல்றா. You'd best do a count. சோ இவனுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. 6, 8, 10... Yep, it's all here. எல்லாமே இங்க தான் இருக்குன்னு இவன் வேற சொல்றான். ஓகே. Great! Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the silk here? This was indeed our intent. ஓஹோ. Don't get us wrong, You though. went to That's Irundapte not the வாங்கிடலாம், reason we okay? helped you out. Even if it were just a few carrots or cabbages, chances are we still would have helped you get them back. Paimon thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting silk in Inazuma would have been 0. I honestly can't thank you all enough. Please, say no more. You need silk? I'll pick out a piece for you right away. அப்படி சொல்றா என் தங்க குட்டி. பண்றா ஒரு பீஸ் எடுத்து கொடு. Thank you, good sir. How much do I owe you? Oh, it's free of charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me. No, that will never do. Things cost what they cost, and what they cost is what I shall pay. Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained, நம்ம my help was கமாசிட்டு ரொம்ப unconditional. நேர்மையா இருக்கா. காசு தாரேங்கறா. Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer. There is nothing to feel distressed about, because nothing, I repeat, nothing happened here in these woods today, did it? Thank you. I don't think I could ever repay you. You have helped me greatly, and I will never forget it. I'm afraid we must part ways. I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. Very well. And thank you for the silk, Mr. Kurisu. See you then. Bye. Safe journey home. Don't go getting robbed again. Traveler, Finally. thank you for Tadamudchi. stepping in to help out. But how come those vagrants didn't seem to know who you were?
They must move in completely different circles. Maybe they've never seen anyone from the Kamisato clan before. Perhaps. Either way, I'm glad they didn't recognize me. The fewer people who know what happened today, the better. ரொம்ப It's நல்லவளா not every இருக்கல. day an important person like you helps out someone like Kurisu. It really shows what a great person you are. Oh, your praise is quite unwarranted. I merely did what anyone in my position would have done. I admit that it did feel strange for me to come to his aid, இப்ப but சந்தோஷமா this should இருக்குமே. have nothing to do with பைமன் identity or social class. As நான் far as சில I'm ரூமர்ஸ் concerned, வேற கேள்விப்பட்டேன். it was one இவ individual traveler helping love another in பண்ணுவா need. போல. I guess that deep down, I don't see how a society can be considered just when people encounter such obstacles in their livelihoods. Sorry, I'm getting off topic. Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give கொலம்பினா our hard-won ரீல் silk சூப்பர் to the ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ, shopkeeper. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Okay. ஓகே, ரிட்டர்ன் டு தி ஓகே. இது எங்க இருக்கு? இது இங்கிட்டு கிடக்கு. கொண்டு பேஸ்கே போவோம். இப்போ டெக்ஸ்டைல் ஷாப்புக்கு வந்தாச்சு. We're back. Welcome back! So, any luck at the International Trade Association? Did they have any silk in stock? Yes, they did. Here. ஏறஞ்சது கையில news. ஒண்ணுமே இல்லையே. So, apart from the silk, I think everything else I அதையும் need I've got கொஞ்சம் in நல்லா store கிராபிக்ஸ் already. பண்ணிருக்கலாம். I just need to go Our and take bus stock of our coming up materials. this way. It won't take me a Even moment. I'll be right Nachi. back. ஈவெண்ட் பாதி முடிஞ்சு பாதி ஊத்திக்கிச்சு. ஆனந்த் ப்ரோ They better all be there. பண்ணணும் ப்ரோ. பட் ஆனா I do ஈவெண்ட் hope இப்ப nothing else இருக்காதுன்னு is நினைக்கிறேன். missing. செக் பண்ணி பார்க்கணும். Traveler, on the subject of garments, I've been meaning to acquire a இருந்தா new கண்டினியூ outfit for you பண்ணுவேன். too. இருக்கான்னு தெரியல. ஈவெண்ட் இருக்கா ப்ரோ இப்போ? It's just, I wasn't sure how you'd feel about the idea of dressing in Inazuman attire. பார்த்தா முடிச்சு அதுக்கு அப்புறம் டைமே கிடைக்கல. Oh, are you sure? Is that so? Impressive. So travelers of your stature hold themselves to a dress code. More like when you're away from home, you've got to live by certain rules to survive, whether you like it அடுத்த or லைவ்ல not. கோவப்படலாம் ப்ரோ. But Paimon would still love to check out some Inazuman outfits. Just what is that supposed to mean? They make them in whatever size the customer asks for. Your interactions are so adorable to watch. I mean, I can certainly find someone to tailor a Paimon-size outfit if Paimon so wishes. Well, if you're sure, as you wish. Something else I've been wondering is, how do people in other nations dress? This is very strange. Okay, It's so இப்படி true. People dress in all kinds of ways. Some people like to wear a hood, some cover up half their face with a mask, some just straight up dress like a peacock. Oh, and Peacock. some have their tummy on show. Others wear skin-tight leotards and leggings. இருக்கும் பாருங்க. If you ஓகே can ஓகே. imagine it, Paimon guarantees that someone out there is wearing it. Really? So there is no single standard and people just dress however they like? So fascinating. Somehow, I feel a little envious. Wait, so you want to dress like a peacock now? No, of course not. I just mean, I admire those who are able to do as they please. I would very much like to travel across the 7 nations and see how people live. அப்ப நம்ம கமிசதோய்க்கு ஊர் ஃபுல்லா சுத்தி பார்க்கணும்னு ஆசை. Sorry to keep you waiting. I've checked my inventory. Thank you. Is there anything else you're missing? Fortunately not. I have all the materials I need. As அப்ப for the என்னடி size, செஞ்சு கொடு. would you like me to go by the dimensions given on the design? Yes, please. ஓகே, டைமென்ஷன் Understood. கேக்குறேன். I'll get to work shortly. In total, that'll be
this much. blah blah side stories நிறைய Here you go. எடுக்கறானுங்கடப்பா. Is it possible to treat this as an urgent குள்ள order? டைரக்டா போலானா Well, முடியலையே. luckily, we don't have any other urgents at the moment, so I can begin work right away. It will still take me some time, though, so please come and collect it later. Until then, I'm sure you'll find somewhere nearby to pass the time. Good idea. Let's check out the whole area. We don't want to leave any loose ends. சுத்தி There பார்க்கணும் will be அப்ப no loose அது ends while you're in வரைக்கும். my company. I already decided where to go while we wait. For our next stop, I'd like to take you both for a meal. சாப்பிடுறதுக்கா? ஓகே. Food? பயமான Paimon உடனே likes this கொந்தளிச்சாச்சு. plan. I picked the venue especially for you. A humble local eatery called Kiminami Restaurant. I thought that the relaxed atmosphere there would suit our day much better than the prohibitively formal one of a high-end Benny. restaurant. Benny, Shall we head off? Yep. Paimon can't wait. ஒரு நிமிஷம் guys, ஒரு நிமிஷம். பெனி போனை வாங்கிட்டு போ. உங்க அப்பா இவருக்கு கால் பண்ணு. நான் I புறம் கால் don't sing பண்றேன்னு for சொல்லு. anyone in particular. நான் லைவ்ல இருக்கேன். Still, if someone stops to listen, I hope it provides a moment of peace all the same. என்னாச்சு? இங்கிட்டு கரெக்டா தானே இது வரைக்கும் வந்துச்சு. நான் ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டேனா? போட்டுறது அட்வென்ச்சர் கிட்டா. ஒரு நிமிஷம். இது இல்லையா நமக்குள்ளது? ஓகே, அப்பப்போ மாறுது கைஸ். கரெக்டா ட்ராக்கை பார்த்து வர வேண்டியது. 25 23. ஓகே, இங்க இருந்து அப்படியே போயிடும். வந்துட்டோம். Are we here? Ooh, it's ப்ரோ, one of ஈவெண்ட் those நான் street பெருசா side கம்ப்ளீட் பண்ணல places. ப்ரோ. நான் Looks அதனால cute தான் அதை and காமிக்க cozy. மாட்டேங்க இருக்கேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஈவெண்ட் நான் பெருசா கம்ப்ளீட் பண்ணல ப்ரோ. Welcome! Oh, Anand bro. Miss Kiminami. How do you... Miss Kamisato. அதை Perfect பெருசா timing. கம்ப்ளீட் பண்ணல. You're booking with I believe so. We'll be sticking to the order நாளைக்கு I நான் அதை placed in இருந்து advance. இருக்குதுன்னா நாளைக்கு நான் அதை As for the கம்ப்ளீட் பண்ண other matter பார்க்கறேன். we discussed, thank you for your help. excellent. No problem. And everything you asked for is ready and waiting. Traveler, tiny customer, please wait here for a moment while I prepare your food. Go ahead and take a seat. There is something I need to take care of, but I'll be back momentarily. It's nothing of that sort. I just have a few minor things I need to attend to. I won't be long. She sure left in a hurry. Whatever it is, it must be pretty urgent. அவ அர்ஜென்ட்டா So எங்கோ you போயிருக்கா. two are Miss ஏதாவது அர்ஜென்ட்டா Kamisato's இருக்கும் friends? அப்படின்னு நினைக்கிறா. ஓகே. Well, Emma? we serve all the... Over the years we've been in business, we've gotten to know the Kamisato clan quite well. Miss Kamisato and her brother are both fond of our food. They're always sending staff down here to order something and take it back to them. Her table booking surprised me. Not least because it was a group reservation. This The first time ever? Oh, sure does. And I'm probably crossing the... how is that possible? That's what I used to think too. But it turns out the rules of social interaction. Nobody in the neighborhood has a bad word to say about her. They all say she's beautiful, elegant, graceful. Not to mention, but that's just it. People look at her and they see a model of perfection. And they don't feel like that's something they can relate to. So the majority of kids from our ordinary families don't even try to talk to her. So you see, on paper, she sounds like a girl everyone would want to get to know. But in practice, she finds it difficult to make friends.
Paimon never would have guessed. We don't speak all that much, but we இன்னைக்கு do go தான் quite கெஸ் a way பண்ணிருக்க back. பயமான் தப்பு I've தப்பா always கெஸ் admired பண்றோம் her for taking on so many responsibilities at such a young age. நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் ப்ரோ So it makes me really happy to see her here with friends today. அவ்வளவுதான் Anyway, ரியா relax. Enjoy your meal. இதோட க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் And please, talk to her as much as possible. Consider it a favor for the whole neighborhood. Look after her for us. கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் எடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ Sounded அதனால like Ayaka. இந்த லைவோட இதாயிரும் I'm so sorry, traveler. வாஸ் தட் an Could you explosion join me ஏதாவது over there வெடியா for a minute? வெடிச்சிருச்சா என்ன I need your help with something. என்ன ஹெல்ப் you heard a great noise ஆமா I'm sorry. I didn't want to drag you away all of a sudden. என்ன அடுப்புல ஏதாவது போச்சிட்டாலோ Just had a cooking catastrophe. குக்கிக்கா So that loud noise we heard came from the cooking pot. As you can see, this house is right next to the restaurant. It's where the owner lives. Actually, this whole compound is the family's private property. I asked Miss Kiminami to prepare some ingredients and utensils for me so that I could cook a special dish here. Right. If there's something you want to eat, you could just order it from the menu. Actually, I wanted to cook something as a gift for Tsubaki. My mother mentioned in her notebook that Tsubaki enjoys food from all over the world. So I thought, if I'm going to meet Tsubaki, perhaps a dish from overseas would make a fitting gift. A dish from overseas? ஷாப்பிக்கு ஒரு So டிஷ் anything from கொடுக்கலாம்னா outside ஓகே Inazuma counts, right? If so, then we've got lots of options, don't we? ப்ரோ இந்த கிச்சன் That's what I was thinking. You must have picked up a lot of knowledge about different cultures on your travels. Hopefully, இப்ப நம்மள including குக் பண்ண regional சொல்லுவா cuisines. அவ்வளவுதானே Can I leave ஐயோ. you to finish this task then? Great. But what kind of overseas dish would make a suitable gift? It needs to survive a journey from the kitchen to the recipient's doorstep. Oh, Paimon knows! There's one dish out there that was practically created for this purpose! Pizza! பீஸாவா Pizza? It's an assortment of toppings and sauce spread over a bread base and cooked in the oven. And it's so good! That does sound pretty good. இப்போ பீஸா ரெசிபி வந்திருக்கு அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம் செஞ்சிருவோம் வேற என்ன ரெசிபி மஷ்ரூம் பீஸா லேன் எங்கே இருக்குது பீஸா இது இல்ல இதுவும் இல்லை பீஸா லுக்லயே எதுவும் தெரிய மாட்டேங்க இருக்குதுடா இதுவா ஓகே மஷ்ரூம் பீஸா என்ன இருக்கு சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியலா என்ன வேணும் உனக்கு எல்லாமே வேணுமே சோஸ் பவுடர் எங்க ப்ராசஸ்டா ஹை இன் எனர்ஜி இதெல்லாம் எங்க போய் எடுக்கிறது இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு குக் பண்ணியாச்சு அடுத்தது சீஸ் ஓகே இப்படிதான் ரைட்டு நல்ல வேலை கண்டுபிடிச்சேன் ஹாய் ஓகே ப்ரோ வணக்கம் இதை குக் பண்றதுக்கே விடியும் போலயே ஹெல்ப் வேணுமாவா ஃபுட்டு பார்த்துட்டேன் இந்த மெத்தட்ல தானே குக் பண்ணோம் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா என்ன
வேற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா வாங்க ப்ரோ, டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம், நான் மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு நிமிஷம். டிஸ்கார்ட் வேணா வாங்க. ஓகே ப்ரோ. ஓகே, 1 டவுன்னு. ஓகே, 1 கிடச்சி. ஃப்ளோர் இன்னும் 1 வேணும். அப்படியா? 10. ஓகே, குக் பண்ணிட்டா போச்சு. காசா பணமா? லார்ட் ஃப்ளின், ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த பூஸ்ட் ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு லார்ட் ஃப்ளின் தான் நம்ம டிஸ்கார்டுக்கு பூஸ்ட் கொடுத்தாரு. தேங்க்யூ ப்ரோ. கியோ யார் இது? ஆக்சுவலா இது யாருன்னு சொல்றீங்களா? கியோ யாருன்னு வேர்ல்ட் ரிக்வெஸ்ட் இது பண்ணியிருக்காங்க. யாரு? ஏகே வந்துட்டீங்களா? ஓகே. ப்ரோ கடையில வாங்கலாம் ப்ரோ. அப்படியா? என்னங்க? என்னது இந்த சுருக்கு பை போட்டு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்க, போங்க. சுருக்கு பை நோசுமா கே போனோம். தான் இருக்கும். எங்க சுருக்கு பை இருக்கு நீங்க கேட்டது? இதுவா? டெஸ்டினி டிரான்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்குமே, அதுவா? இல்ல எனக்கு நேம் தெரியல, இப்ப நான் மேப்ல பார்த்தா தெரியும். பாருங்க. இங்க இருக்க. இது பக்கத்துல கொமோத்தி ஹவுஸ், ஏஷியா பாத் ஹவுஸ், ஆச்சிமி. ஆனா இந்த இது கிட்ட அட்வென்ச்சர் கிட்ட ஒரு கிளிக் அவுட் லைக் இருக்குல்ல, அட்வென்ச்சர் வீல் அந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்கீம் இருக்குல்ல ப்ரோ, கேத்ரின் இருக்கால. ஆமா. அது கிட்ட ஒரு வே பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு போங்க. இங்கயா? இங்க தானே சொல்றீங்க? ஓகே. அந்த வே பாயிண்ட் டெலிபோர்ட் ஆனீங்க. பை இவ்வளா? ஓகே. இவன்கிட்ட பார்த்துட்டு லைக் டு மேக் எ பர்ச்சேஸ். ஃபுட் சிம்பிள், நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் சிம்பிள், அதுவா? ஓகே. இப்போ நான் இங்கே தான் வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் ரைஸ் இருக்கு. பர்ச்சேஸ்ட் டன்னு. சீஸ் இருக்கா? அதுவும் வேணாம், ஒன்று வாங்கிக்கிறேன். இது ஒன்று தேவைக்கு இன்னும் நம்ம வாங்கி வச்சுக்கோம். ஓகே, இப்போ திரும்ப குவிஸ் ஏரியாக்கு போயிடுவோம். நடந்துதான் போனோம், வேற வழி இல்லை. நட. ஃபுட் சிம்பிள், நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் சிம்பிள். ஓ, அந்த நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் சிம்பிள் அங்கேயும் கிடைக்குமா? ஓகே. நானே உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், எப்படி உங்களை ரீச் அவுட் பண்றதுன்னே தெரியல. நான் அந்த இதுக்கு டைட்டிலுக்கு வேண்டி பாரு ப்ரோ, உனக்கு பர்சனல் இதுல மெசேஜ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன். லைட் த ஃபயர் வித் பைரோ கேரக்டரா? ஐயோ. ஓகே. இப்போ கேரக்டரை ஸ்விட்ச் பண்ண வேண்டிய நேரம். பார்ட்டி செட்டப்ல போய் மாத்திப்போம். உங்களுக்கு பர்சனலா மெசேஜ் வரல? நோட்டிபிகேஷன் வரல, ஒரு மெசேஜ் இருக்கு, நோட்டிபிகேஷன் வந்து. Let's light it up. ஓகே, லைட் பண்ணியாச்சு. பீஸா எங்க இருக்கு? தானே எங்க வச்சேன். மஷ்ரூம் பீஸா குக்.
என்ன 4 தேவையா இது? ஃப்ளோர், குக்கிங் ரேடியேட்டர். அட கடவுளே. 4 தேவை. கீ தான் ஒன்னு எடுத்தனே. எடுத்தப்புறம் ஏயா கேக்குற? நீங்க ஃப்ளவர் வாங்குறதுல ரைஸ் வாங்கிப்பீங்க. மேல இதுக்கெல்லாம் பொறுமை கிடையாது. 2 கீ எங்க இருக்கு? கீயா 4 நிமிஷம் காமிக்குது. கீக்கு என்ன பண்றது? 4 நிமிஷம் காமிக்குது ப்ரோ. கீ இப்படி எல்லாம் வேண்டாம் வேலை வச்சானுன்னா நான் என்ன பண்றது? எப்ப நான் முடிச்சு எப்ப நான் இது பண்ணி என்ன இன்டர்வியூலாம் எப்படி இருந்துச்சு? இன்டர்வியூ போனீங்களே? அது நல்லாவே இருந்துச்சு. ரிசல்ட் காலேஜுக்கு அனுப்புறேன். நாங்க மண்டேவே வரும் பார்ப்போம். Benny's adventure team, assemble! கைடன்ஸ் மீட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல இல்ல இல்ல. ஹாய் பாண்டா கேமிங் ப்ரோ. இல்ல அதான் சைடு ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ இப்ப. ஓ ஆமா அயாக்காவோட ஸ்டோரியில இது. ஐயோ யோகினியா ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா? இல்லையே. ஹலோ அப்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு அவளோடதையும் முடிக்க பாருங்க இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீம்ல. பாப்போம் ப்ரோ பாப்போம். இதுவே எவ்வளவு நேரம் இழுக்குதுன்னு தெரியல ப்ரோ. செஸ் அந்த நைஃப் அண்ட் ஃபோர்க் சிம்பிள் பாருங்க. அங்கேயே போய் இவங்க பார்க்க சொல்றாங்க. ஓகே நான் அங்கேயே போறேன். ஓகே பாக்குறேன். இவரு அந்த பொதி மாதிரிப்பட்ட ஷாப் இல்லாம இன்னொரு நைஃப் அண்ட் இது இருக்கு. அந்த இதுலயும் செக் பண்ண சொல்றாங்க. பொட்டலத்துக்கு பக்கத்துலயே இருக்குல்ல. அதனால பாப்போம். 3/4 மணி நேரம் போயிருக்கா. இது என்ன ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் இருக்கும். இந்த quest இந்த கொஸ்டின் ஒரு 1/2 மணி நேரம் தான் ப்ரோ. என்ன ரெசிபி தான் இங்க இருக்கு ஃபுல்லா? வேற என்ன இருக்கே நீங்க பாப்போம். இது இருக்கு ஃப்ளோர் இருக்கு. எப்படி இருந்தாலும் இது சீஸ் வாங்க முடியாது. சீஸுக்கு 4 நிமிஷம் வண்டியை ஓட்டி தான் ப்ரோ ஆகணும். இட்ஸ் ஓகே. சால் தி கேம். நீ இதுக்கு உள்ளதான் இருக்கணும் அப்படின்னு கேம் டெவலப்பர் ஆசைப்படுறான். நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. லாஸ்ட்ல இந்த quest முடியறப்போ அயாக்கா நம்ம டிராவலருக்கு டான்ஸ் ஆடி காட்டுவோம். அதெல்லாம் நீங்க இது பண்ணி நீங்க இது போடலாம். ஷார்ட்ஸ் போடலாம். போட்டுட்டா போச்சு. சொல்லிட்டீங்கல்ல போட்டுறேன். கொலம்பினா ரீல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? போலாமா? பாக்குறேன். இப்பதான் பாக்குறீங்களா? எனக்கு என்ன நோட்டிபிகேஷன் வர மாட்டேங்குது. லைவ் நோட்டிபிகேஷன் மட்டும் தான் வருது. நீங்க பெல் ஐகான் ஆன் பண்ணி வைங்க எல்லாத்துக்கும். Good things come to those who don't wait around. Anyway, knowing my luck, the opposite is probably true. ஓ நீங்க நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. நீங்க தானா இது? நான் தான் ப்ரோ. ஏன் ஃபீட்ல வந்துச்சு. நேம் கவனிக்கல. ஃபீட்ல எனக்கு கால்ல வந்துச்சா? ஓகே. சரி வேற ஏதோ கேட்டீங்கன்னு ஃபீட் இப்பதான் பேர் உண்டுவா அப்படி. வேற பீஸா கேட்டுட்டு இருக்கா. இங்க வேற ரெடி ஆகல. என்னத்த சொல்லு. போலாமா அது ப்ரோ? இந்த வீடியோ இன்னும் 44 செகண்ட்ஸ் தான். வெயிட் பண்ணுவோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ வரேன். தெலுங்குல வெப்பனே மாத்தல. ஓகே சீஸ் வந்துருச்சு. சீஸ் அப்டெயின் பண்றேன். ஓகே ஐ திங்க் எனி குக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். குக்கு பீஸா குக்
குக் ஆகுது. ஓகே, நீ கேட்டது கிடைச்சிருச்சுமா. இதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம மேல காதல் விளையாட உருவாளோ. இந்த அயாக்கா கேரக்டருக்குள்ள ப்ரோ இதோட பேனர் வந்து 240 நாள் வந்துச்சு. 240 நாள் இது பண்ற மாதிரி இந்த கோவிட் பீரியட்ல எந்த கேரக்டர் பண்ணலையா? I would love to be able to master 240 நாள் இந்த பேனர் அப்படின்னு போட்டாரு. Well, 240 recipe. We can bring you some more recipes in the future. அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஏதோ அப்புறம் ஒரு மாசம் இருந்த I look forward to learning from your culinary expertise. How are you all doing? அப்போ இது பவர்ஃபுல்லான கிடையாதுல்ல? அந்த அளவு பவர்ஃபுல் இருக்கா நாயாக்கா? Yes, an overseas dish முன்னாடி cooked by a பவர்ஃபுல்லா traveler. இருந்துச்சு. இப்போ Trouble you to எப்படி pack for me? சொல்றது, ஒரு டீசென்டான ஒரு கேரக்டர் தான். Oh, it smells good. I bet it Smells tastes good, amazing. Okay. Oh, now I really want to put something like this on our menu. Want us to teach you how to make it? Oh, could you? Sure. The most satisfying meals are the ones you share with other people. So Paimon thinks that our friends in Montreal wouldn't mind us sharing this dish with Inazuma. Really? That's great. I've always wanted to learn how to cook some international dishes. If you can write down a recipe for me, I'll add it to our menu where everyone will see it. Since we've become a closed nation, people haven't had the chance to try anything new. Traveler, you're the best! I'll go pack up this dish for Miss Kamisato. Please, make your way back to the restaurant whenever you're ready. The food will be waiting for you. You could have sold that recipe for a high price, but you selflessly gave it away for free. You're a wonderful person. ஓ இதுல தான் மயங்கிருவியா நீ? wonderful I personங்கற. mean it. I admire you a lot, and I'm so proud to be friends with someone of such fine character. Well, you should probably write down the recipe now, no? Yeah, let's make sure we include all the details and then give it to Miss ஃபர்ஸ்ட் Kiminari. முடிச்சு நீங்க சாப்பிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த ஏரியா கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. Start with கரெக்டா the இருக்கும். basic ingredients. மறுபடியும் எது? அந்த இந்த ஏரியா பட்டாசு இது பண்ற அந்த பொண்ணுக்குள்ள ஆமா. Now to Xiangling Sherlock, அந்த பொண்ணோட a friend of ours who's a really அது இந்த இதுல well தானே for the இருக்கு. cooking இப்போ instructions. இந்த அதுக்குள்ள சைட் ஸ்டோரி தான் நமக்கு இது போயிட்டு இருக்கு. கரெக்ட்டா? Long may our I have no doubt that இது முடிச்சோடனே அடுத்த row. Then let's get this இல்ல recipe to ரெண்டனா Miss இருந்து ப்ரோ சைடு Kiminari. ட்விஸ்ட். இது ஒன்னு தான் நினைக்கிறேன். என்ன ப்ரோ இவளோட முடிச்சிட்டு அடுத்து அது வந்து அது வந்துருமா? ஓகே. அதையும் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்தது முடிக்கணுமா? அதுக்கு அடுத்ததுதான் முக்கியமான கதைகள கேரக்டர்ஸ். நான் என்ன சொன்ன எல்லாம் வந்து எப்படியோ உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் முடிச்சிருங்கன்னு சொன்னேன். Traveler, Paimon? இது கேரக்டர் ஸ்டோரி கொஸ்டின் பெருசா இம்பார்ட்டன்ட். Problem. Alright, let's dig in before it gets cold. இது இப்ப முடிஞ்சிருமா இந்த what do you கொஸ்டின்? think? ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோமா? இதெல்லாம் ஆரம்பிங்க. When I இன்னும் was அரை மணி நேரம் attempting to இருக்கா? cook earlier on, did you? ஒரு 20 minutes இருக்கு. But don't worry. She's... Oh, கேரக்டர் ஸ்டோரியில நீங்க இஞ்சி பண்ண 1.5 மணி நேரம் she must have இருக்கும். told you. Did... What does it matter? I know just as well as anybody else that I've got no friends. Hey, it's not you. Most people just haven't had the chance to talk to you one-on-one before. Thank you for your comforting words, Paimon. இன்னொன்னு வாங்கிட்டீங்களா? அந்த இன்னொன்னு அளவு கொடுத்துட்டு I just don't have very many friends. எது? Most of the time I'm இவளுக்கு either கேரக்டர் ஒருக்கா accompanied ட்ரை by பண்ணி family. பார்த்தேன். ஸ்னோ இதா இருந்துச்சு. You got at least 2 friends right here. இல்ல ப்ரோ ட்ரெஸ் அளவு கொடுத்துட்டீங்களா? That makes me so Dress-ஆ? happy. ஆமா ட்ரெஸ் கடைக்கு போய் ட்ரெஸ் அளவு கொடுத்துருவீங்க. அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. Expressing your feelings. அது I முடிச்சிட்டு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு So, அதுக்கப்புறம் போறதான். இப்ப just want to say ட்ரெஸ் how happy I வாங்குறதுக்கு feel. கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல. அந்த That you பீரியட்ல both தான் see இந்த me. பீஸாவை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி That's வந்தா. always been our style. Friendship can go a long way. Take your mom, for example. I think I need to She remember wrote return a போவா. Yes. I think friendship is an extremely precious thing. ரம்யானா வந்து கென்ஷின் வந்து ஒரு That I வாரத்துக்கு will கொஸ்டின் always treasure.
இப்போ 2 வருஷம் ஆச்சு. Who is 6ஆம் தேதி வரை 2 I வருஷம் ஆச்சு think I இந்த have கேமுக்கு an வந்து. idea. I think that's Tsubaki. a fox envoy? Yes, that's what I think. நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் அனுப்பி வைக்கிறேன். அதுல I had கான்டாக்ட் never பண்ணுங்க. even heard of this friend before. ஓகேம்மா ஓகேம்மா It just seems so. நீ அந்த this டிஸ்கார்ட் ஆனா, பிரைவேட் வந்து இதுல பேசுறது மெசேஜ் ரொம்ப போடு Stories டிஸ்கார்ட்ல have been told about பிரைவேட் Prince எனக்கு இது Inazuma இருக்குல்ல since ancient. அந்த You இதுல must நீங்க have met மெசேஜ் போட்டு Kuji விடுங்க. Yaya before. அப்ப அதை That எடுத்து got me சேவ் பண்ணிக்கிறேன். thinking. Maybe there are fox envoys out there in Inazuma that people just don't know about. And maybe டிஸ்கார்ட் வர Tsubaki ரொம்ப is one மக்கள் of them. பண்றாங்க. Oh, so Inazuma also has supernatural beings? When you say also, Well, before Inazuma, we spent some time in Liyue. They have lots of supernatural beings there, like the Adepti. சூப்பர் நேச்சுரல் திங்ஸ் All நிறைய kinds இது of them லியூவேல too. இருக்குன்னு Up சொல்றா in the போயமா sky, ஓகே down below the ground, Up in the in sky, the down. water. எல்லாத்துலயும் Really? இருக்காமா I've come across such things being asserted in books. அதான் But நடக்குது. to hear someone talk about it from அயாக்காவுக்கு first-hand ஊரு experience ஃபுல்லா is எல்லா extremely நேஷனையுமே சுத்தி surprising. பார்க்கணும்னு ஆசை So Liyue lives up to its reputation. ம். Its culture has a long history and gives அது rise to யார் the கூட most சொல்லுங்க அந்த beautiful சேனல் legends. கூட சொல்லுங்க. Quite captivating. அது இன்னும் should அவ come visit ஸ்ட்ராங்கா Liyue சொல்லல with us sometime. பட் நீங்க அன்னைக்கு But that's சொன்னதுனால not அதை really. வச்சு அப்படியே அவளை I ஸ்பாட் would love பண்ணிட்டே that. இருக்கேன் Speaking of இவளுக்கு dilemmas, ப்ரப்போஸ் பண்ண மாட்டா ப்ரோ. டைரக்டா ப்ரப்போஸ்லாம் பண்ண மாட்டா. I'll eat in your film. இதுக்கு அடுத்து இவளோட அண்ணன் பத்தி ஒண்ணு இருக்கு. அதுல சொல்றப்ப சொல்லுவான். என் தங்கச்சி அன்னைக்கு உங்க கூட வெளியே போயிட்டு வந்து உன்னை பத்தியே தான் பேசிட்டு இருக்கா. Then, ஓகே 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 இதெல்லாம் சொல்லுவான். அதுக்கப்புறம் சோமா கிட்ட பேசுறப்போ டிராவலருக்கு ஐயாக்க கல்வ பிடிக்கும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே ஜென்சன் டைரக்டா சொல்ல மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் இருக்கு. இதுல வேற ஜென்சன்ல ஸ்டோரி இது இது யார் சோல் யாரு ஐயோ யாருன்னே தெரியலையே ஏப்பா இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஸ்டோரி தான்ப்பா நெக்ஸ்ட் லைவ்ல Adventure வேணா time. போலாம் ஓகேவா இன்னைக்கு கொஞ்சமாவது அப்படின்னா என்னால ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு ஸ்டோரி இறங்கிட்டா இருக்கும். Your garment is ready, Miss Kamisato. I've folded and அப்படியே முடிச்சுட்டு packaged எப்படியோ for you. புக்ஸா வந்துருக்குறோம். அப்படியே ஸ்டோரி கிவ் அப் பண்ணிட்டு That's ready too. ஹாய் Thank சதீஷ் you ப்ரோ very ஹாய் ப்ரோ much. No, thank you. It is a beautiful piece பெரிய of கலவன் clothing, and it was a ஒரு pleasure to வழியா work on. துணியை See you வாங்கிட்டேன் again next time. எப்பா ஒரு துணி வாங்குறதுக்கு உள்ள எவ்வளவு பெரிய கதையை நடத்திருக்காங்க Traveler, I have a gift for you. என்ன ஆனது ப்ரோ நீங்களும் அம்மா Looks super fancy. ஏயா Is that for wearing? It's a Like hairpin in story the style of a bro. white heron. I couldn't ask for your help and offer nothing at all in return. So this is my gift to you. நெக்ஸ்ட் கோஆப்ல நெக்ஸ்ட் லைவ்ல நம்ம கோஆப் பண்ணலாம் ப்ரோ ஜென்சனுக்கு இதுல I'm glad you. Speaking of white herons, that's what your title means, doesn't it? Shirasagi Himegimi. So this gift is like a little piece of yourself. It's just as elegant and beautiful as you are. You flatter me, Paimon. If this gift reminds you of me, that is all I could ask for. All right, well, now we've got what we came for. We can set off. Time to go meet Tsubaki. ஜென்சன்ல பார்த்த கேரக்டர் எனக்கு எந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு? Quest completed. எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர்லாம் ஆக்சுவலா கேரக்டரே இல்ல ப்ரோ அதனால எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு புரியல எனக்கு கொலம்பினா ஓகே பிடிச்சிருக்கு ஜீனுமே பிடிச்சிருக்கு ஆனா ஜீனுக்கு பிறகு இப்ப நிறைய கேரக்டர்ஸ்லாம் நீங்க கொண்டு வரத பார்க்கும்போது ஜீனு பின்தள்ளப்பட்டுரும்னு நினைக்கிறேன் கொலம்பினா மெயினா பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ ஏன்னா நானா இப்ப அதை தான் வச்சிருக்கேன் வேற ஜீனு சொல்லலாம் பெனட்டை வச்சுதான் கொஞ்ச நாளா கப்பலை ஏத்துனேன் அதனால பெனட்டையும் சொல்லுவேன் ஒரு சப்போர்ட் கேரக்டரா நல்லா இருக்கு போல தோணுது எனக்கு பெனட்டு சப்போர்ட் பெஸ்ட் சப்போர்ட் பெனட் இருக்கிறது ஃபோர்ஸா சப்போர்ட்ல பெஸ்ட் தான் கண்ணை கொடுத்து அவன் கேரக்டர் பில்ட் பண்ணலாம் நீங்க எனக்கு நோலி பெரிய அளவுல பிடிக்கல
நோடி ஷீல்டு வைக்கிறா பட் ஆனா அவளுக்கு பவரே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. என்ன No ப்ரோ? one's joined me on an adventure in ages. ஸ்லோவா இருக்கும் கேம் பிளே கிளைமர் இருந்தாட்டி. Ow! சும்மா ஏதாவது ஃபைட் எடுக்கணும்னு நினைச்சாச்சுன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்து இது சுத்துற மாதிரி இருக்கா. சில நேரத்துல மெயின் இதுக்கு டேமேஜ் ஆக மாட்டீங்க இருக்கு. அந்த மாதிரி ப்ரோ இன்னுமே முடியல ப்ரோ. வாட் இஸ் திஸ்? அதுதான் சொன்ன டான்ஸ் ஆடுறதா கடைசி இந்த ஈவென்ட்ல லாஸ்ட்ல டான்ஸ் ஆடுறது. லாஸ்ட் ப்ராமிசிங்கா? ஓகே. ஏன்டா உசுர வாங்குறீங்க? Off we go. அவ இடத்துக்கே போகணும் போல. டெஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட்னு நீங்க ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்களா? 88 அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஏதோ இருக்கிறது மாதிரி காமிக்குது. பட் ஆனா அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒண்ணும் இல்ல. ஹாய் ஜான் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஏதோ சம்திங் இருக்கு அண்டர் கிரவுண்ட்ல ஒண்ணுமே இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. என்ன ப்ரோ இங்க லொகேஷனே தெரியல. கிதர் சே கீழே குதிக்கணும் நீங்க. அந்த மேல ஃபுல்லா நீங்க கீழே வந்து ஒரு கதவேட்ட இருக்கும். கதவைக்கு போகணும். இந்த இதுக்கே வரக்கூடாதா? Adventure time. அந்த பில்டிங்க்கே வரக்கூடாது. ஃபுல்லாவே கீழே குதிச்சுட்டு போகணும். நாட்டு பரவாயில்ல, எப்போ பார்த்தாலும் உற்சாகப்படுத்துவான். அட்வென்ச்சர் டைம் நான் சரி அட்வென்ச்சர் போறதுல ரெண்டு கண்ட்ரி. ஓ இங்கயா? ஓகே, இங்கதான் குகை இருக்கு. So, a transcendent being lives here? If someone lives here, then why is it so chilly? I'm asking myself the same question. How strange. I'm quite sure that this is the location my mother wrote about, but surely... Maybe it got wrong. I'm starting to have second thoughts. This But location since we're here, I still think we should go inside and explore in full. அதுக்குள்ள போற வரைக்குள்ள போகணும். எங்கயாவது Yeah, ஒளிஞ்சிருப்பான். makes sense. So, what does the notebook say exactly? Let me think. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemline from 4 rays of moonlight. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house. Sounds like a fairy tale. So you're... I have a feeling. Let's get a little closer. Good idea. டக்குன்னு போறான். லுக் ஃபார் த ஆப்ஜெக்டா அசிங்கப்படுத்துறான். அடுத்ததான் ஓகே. லுக் ஃபார் சஸ்பிஷியஸ் பிளேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஹிண்ட். ஹிண்டை தான் நான் இது பண்ணிட்டேனே. ஸ்டோன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. There are some bushes on the rocks in here. Could that be anything? ராக்ஸ்ல ஏதோ இருக்குங்கிறாளே. ஒரு நிமிஷம். மோலி நீ போ. I'll catch up. நான் உடைய மாட்டேங்குது.
ஸ்டோனை பிரேக் பண்ணுமா? செக் இந்த ஏரியா. யார் இது? மனோஜ் ப்ரோவா? ஓகே. ஆமா ஆமா. ஹாய் மேடி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. மைல்ஸ் மாரல்ஸ் ரொம்ப சின்ன கேமா. அப்படியா? எனக்கே தெரியாது. மைல்ஸ் மாரல்ஸா? இல்ல வேணாதுல. இங்க தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இன்வெஸ்டிகேட் தி ஷ்ரூபெரியா on the stone wall. உள்ள இருக்குடா. ஓ மேலே இருக்கு. ஓகே. இதுதானா? இல்லையா? இதுதான். Without knockouts. இந்த ஸ்டோன் வால் ரியாக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது இது இருக்கா என்ன? எலிமெண்டல் சைக்கிள்ஸ் பண்ணி எது நம்ம நோலிக்கதா? Let's recap what the notebook says. Maybe it'll give us a hint. A crane brings one fresh flower in its beak to decorate my hair, while a white rabbit sews a hemp from 4 rays of moon. Dressed appropriately, I face eastward and call out Tsubaki's name 7 times. In the blink of an eye, I'm standing on the path that leads to her house. No problem, bro. நீங்க கில்டி ஹோல்ல வந்துட்டீங்களா ப்ரோ? மேடி ப்ரோ. சொல்லுங்க ஏகே ப்ரோ. நாட் ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க, அதுக்கப்புறம் நாட் 4 டைம்ஸ் போடுங்க, அதுக்கப்புறம் நாட் 7 டைம்ஸ் போடுங்க. நாக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் தானே? ஓகே. அடுத்தது 4 கரெக்ட்டா? அடுத்தது 7. எல்லாத்துலயும் சென்டர் அப்படினா some strange sound can be hearing coming from within the stone wall. ஓகே உடைஞ்சிருச்சு. அப்பா அச்சிட்டானே. இது மாதிரி Did it open? Did our Inazuma Deptus leave any treasure here? What's this? Looks like a book. It seems to be another notebook. Could it be Tsubaki's notebook? Let's step back outside now. The atmosphere here is different than I'd imagined. Somehow, it makes me a little reluctant to open the notebook. Paimon knows what you mean. You must Reading know, in low light is really bad for your eyes. Lost in the promise. Navigate இப்ப திரும்ப navigate பண்ணி விட்டு போறான். Oh. Finally. Here will do just fine. All right, let's see what the notebook says. Paimon bets it's all about mysterious treasure. So exciting! What is it? Why are you whispering all of a sudden? You're making Paimon nervous. மேடி ப்ரோ நீங்க இதுல சேர்ந்துட்டீங்களா கில்டுல? You want to let Ayaka read the notebook without distraction. Seems whatever's written in there must be pretty major after all. Read பண்ணனும்னு நினைக்கறாளா? பாப்போம். Based on her expression, probably not a treasure map. What could it be? Come on, Akaya,
உன்னால முடியும். Traveler, Paimon, sorry to keep you waiting so long. No worries, it wasn't long at all. You're a very fast reader. Yes, I have. I think I ought to share the truth of this notebook with you both. Even though the contents are completely different than what I was expecting. Different how? You mean it wasn't a Fox Envoy who wrote this? Not a Fox Envoy, no. It turns out that Tsubaki's real identity is my mother herself. Huh? Surprised? Me too. But that's what it says at the very beginning of the notebook. Tsubaki and I are the same person, and yet we are different. When I become Tsubaki, I stop being Kamisato Kayo and become the most ordinary woman in the world. What follows in these pages is the ordinary, everyday life of a regular person. Nothing more, nothing less. This notebook is, for the most part, a collection of my mother's musings, both private and trivial. All of the things we thought were about Tsubaki were in fact about my mother herself. So that means that the kimono design and the international dishes... Are things that my mother wished to try, yes. I'm sure this all sounds utterly bizarre to you, but to me at least, my mother's behavior is completely understandable. Or to put it another way, I actually have another side to myself as well. I was at a loss for words when I started reading the contents of the notebook. It almost felt like someone had looked inside my mind, examined my thoughts, and then written them all down on paper. Ayaka. From the moment my mother married my father, she became the mother of the Kamisato household. And with that came all sorts of duties. இப்பதான் அக்காயா At ஸ்டோரி the same அப்படியே time, சொல்றா. on top of that, every action she ever took was seen as representing the Kamisato clan. People were always watching her. Under such circumstances, she never had much time to do the things she really wanted to do. After my parents passed away, Ayato and I took over responsibility for the affairs of the clan. We ran into all sorts of difficulties during that time. I'm not sure if people outside the clan could ever imagine what it was like. அயாட்டோ Every யாரு? time I அயாட்டோ found நான் myself பார்த்தேனா up இதுக்கு against a முன்ன? difficult issue, பார்த்தேன்ல? I'd ask மறந்துடுச்சே. myself, did my mother go through this Yes, too? yes. What would she have done in this situation? காட்டலையா? Maybe it's because it had been so long since I last saw her, Okay. but somehow, all that was I left of remember. her in my mind, but my image of her was incorrect. When I read this notebook, I realized she was just like me. Underneath whatever position she may have held, she was just an ordinary person. She liked pretty kimonos. She wanted to try food from different places. She yearned to see sights she'd never seen before. Maybe this all sounds immature to you, but I feel just the Hi, same bro. way. Hi, bro. I want to live life Okay, not okay. as Kamisato Ayaka, but as an ordinary woman. Mother wrote that she'd always wanted to go to a local Inazuman festival. She said that sometimes, on a clear night, if you looked out from our house, you could see lights off in the distance. I've seen those lights too. It looks so lively with so many people. And it's so brightly lit, it makes the whole sky glow. Of course, sometimes it does make me a bit anxious from a public order perspective. But for someone of my position to just show up at a festival with no warning, it could be considered improper etiquette. Especially in my parents' generation, when the Yashiro Commission didn't have a particularly close relationship with the populace. Even if no one stopped us, the idea of the Yashiro Commission going out into the crowd, it'd certainly draw some strange looks. People would probably start thinking there was trouble afoot. Mother said that she didn't want to put people on edge. She wanted everyone to enjoy the fun and freedom of the festival. She didn't want to disturb them, and didn't have much free time anyway, so she never went. Not even once. Aw, so
the kimono design. That must have been the outfit she planned on wearing if she ever did go to a festival, right? That's right. And sometimes, festivals sell international food. She wanted to try that too. I hope this isn't a disrespectful thing to say, but I never knew my mother was so in touch with her inner child. Well, that's not disrespectful at all. Paimon thinks your mom was the best of both. A big softie on the inside and a big sense of responsibility on the outside. Without knowing it, I've ended up fulfilling several of my mother's wishes already. But going to a festival is the one thing that I cannot do for her. Perhaps this is one thing that can simply never be. Already I achieved so understand. much. Okay. Thank you. Mother and I are so similar in so many ways. The things she faced are things that I too will go on to face. She chose to place her unfulfilled wishes onto the identity of Tsubaki. As for me, I've already decided. Oh, so you decided on an alter ego too? No, I don't plan to do anything like that. I think I will set myself a new goal. To live each day without regrets. So, Traveler, Deep breaths, Ayaka. Deep breaths. Would you be at all interested in checking out an Inazuman festival? Paimon's been dying to go ever since we saw that poster. Paimon would love to go with you, Ayaka. Hey, come on, don't make fun. It's just because I used to have the same concerns my mother did. But now, I don't think I need to worry about it so much. I'm going to be true to myself and fulfill the wish that my mother and I shared. I know that you of all people can understand me going my own way on this. So, let's do this, you and me. Let's go to a festival together. Paimon wants to come. Festivals here have loads of Okay, inga tasty da dance snacks too, ஆடுறோம். right? இப்ப ஃபெஸ்டிவலுக்கு போங்கறானே. Great. Thanks, you. If we head over now, we should still Festival make முடிச்சிட்டு time. வீட்டுக்கு Oh, good point. கூட்டிட்டு போறப்போ Today is the last. ஃபெஸ்டிவலையும் முடிச்சிட்டா. ஓகே. இப்ப chatல என்ன நடக்குது? ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ அருண் ப்ரோ. என்ன சோசியல் வெயிட்டி ப்ரோ. ட்ரூ ப்ரோ குவாலிட்டி சேஞ்ச் டுடே. அப்படியா? உங்க எல்லாருக்கும் அப்படியே தெரியுது? நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் மாத்துறேன் ப்ரோ. என்னடா அப்படின்னு மேபி அதனாலயா இருக்கலாம். ஆனந்த் ப்ரோ ஓகே. ஆனந்த் ப்ரோ குவாலிட்டி ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஆமா கொஸ்ட் தான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். குவாலிட்டி ஏதாவது இன்னைக்கு சேஞ்ச் இருக்கா ஆனந்த் ப்ரோ ஸ்ட்ரீமிங்ல? ஸ்ட்ரீமிங் குவாலிட்டி அதே மாதிரி இருக்கா இல்ல இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு? அப்படியா? பின்ன என்ன மக்கள் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ரைட். நான் மாத்துறேன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணேன். அது இதுல இதாகுமான்னு தெரியல எனக்கு. கொஞ்சம் லேக் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாத்துறேன். எனக்கு யூஸ்வலா லேக் வரக்கூடாது, ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசி கேம்ஸுக்கு, இந்த கேமுக்கு இல்ல பிசி கேமுக்கு. ஐயோ இவங்க வேறையா மேபி என்னவோ தெரியல எனக்கு. We're here, but it doesn't seem as lively as Paimon imagined. What's going on? Since it's the final day, Okay. many of the visitors must have already returned home. I've heard that the peddlers often close up shop earlier on the last day because there are fewer people around. இல்ல அவங்கள பார்த்தா நான் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன். That's the way to go. கேம்ல ஒரு செட்டிங்க மாத்தல ப்ரோ. நான் இது ஸ்ட்ரீமிங் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு நான் கன்வே பண்ணி காமிக்கிறேன்ல, அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணேன். அது கொஞ்சம் அதுல மேக்ஸ் லெவல்ல இன்னைக்கு போட்டு விட்டேன்.
பிசி கேமுக்காண்டி பண்ணேன் பட் ஆனா அது எப்படின்னு தெரியல. கோ டு தி ஃபெஸ்டிவல் வித் கமாசரோ அதையும் ஸ்லோமோல காமிக்கிறானுங்க இவ கூட மெதுவா நடக்கிறது மாதிரி. அதுல வேற பூலாம் வர போற எல்லா பொண்ணு கூட சுத்துவான். தங்கச்சி மட்டும் தரும். It hasn't closed yet. It's just that there aren't many people left. Let's hurry and see as much as we can. ஓகே Hey, சீக்கிரம் look போய் at this பார்க்கலாம். stall. They have so many masks. மாஸ்க் போடாதே Paimon போல heard என்ன? that everyone's supposed to wear a mask at these kinds of festivals. Is that rule still around nowadays, or...? That used to be the custom, yes. And today, it's still a popular way to dress up during festivals. But it's not a hard and fast rule. Hey! Is that who I think it is? Miss Kamisato, right? Oh, Yes. greetings. People seem to recognize Ayaka wherever we go. Guess that's just what it's like when you're a famous Inazuman. Hi, Wonder Bro. But of course! The Kamisato clan leads the Yashiro Commission. It's one of the most well-known clans in Inazuma. Not least because back when Master and Miss Kamisato had just taken over the family's affairs, they used to make public appearances all the time. Some of the younger generations have never even seen Miss Kamisato in person before. Being the age I am, I'm lucky enough to have seen her on many occasions over the years. You're too kind. Okay, இப்பதான் My brother and I பார்த்திருக்காங்க. simply go where we must to fulfill our... But this is the first time I've seen anyone from your family at a festival. இவனுக்கு There must be some princess official idol. business, I take it. இப்பதான் ஃபெஸ்டிவல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைமா இவங்க ஃபேமிலியை பார்க்கறாங்களாமா? Oh, there isn't actually. லிட்டரலி மேடம் ஒரு இளவரசி. Today, I'm taking my... Oh, a traveler? டிராவலர் வந்தனால கூட Now that you mention வந்திருக்காளோ? it, you do look like you first time in Inazuma. தேவான் You enjoy yourself, young one. கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். Ah, excuse me, 1 second. ஆனந்த் ப்ரோ சொல்லுங்க. Hey everyone, listen up. Don't go நான் இதுல Miss குரூப்ல Kamisato வந்து has come to join the கண்ணல festival. வந்து தமிழ் மட்டும் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறோம். எனக்கு சப்போர்ட் ஆக It's மாட்டேங்குது. not like that. Please, there's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah, Thank thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down about now, right? நீங்க At மட்டும் least it தப்பா sure looks பண்ணி like that time of day. Yep, you got it. But on account of this being the first time Miss Kamisato has ever come to the festival, it seems only fair to keep things open a little longer. Oh, here's a couple of masks for you. On the house. அப்ப எப்படி இருந்தாலும் மாஸ்க் No. போடணும்னு தான் சொல்றேன். மாஸ்க் You've been போடுறோம். far too accommodating to us already. We couldn't உலகம் possibly... ஃபார்மல் ஊத்திங்க. Ah, don't give me all that. Here you go. Here you go. It's not often that we regular folks get some attention from the Yashiro Commission, so I've got to mark the occasion somehow. Besides, it'll make me look bad if you refuse. But... Okay, I think I understand. It's my... Sir, do you have anything for Paimon? கண்ணல ஓகே ப்ரோ. Hello there, kid. Huh? Surely you're not gonna let Paimon be the only one at the festival without a mask? Paimon, don't worry. Wearing a mask... நல்லா இருக்கு. But... How about a tree leaf? That should be enough to cover up Yeah, that that's little not face of gonna- yours. What? No way! Oh, okay then. நல்லா ப்ரோ இருக்கு. In that case, I'm afraid there's nothing I can do right now. But don't you worry, kiddo. I'll have a mini mask made specially for இது you. story to give wiki back. கேக்குறேன். எப்படி இருந்தாலும் மாஸ்க் I போடாம விட cannot thank மாட்டான் போல. you enough. மினி மாஸ்க். ஓகே. Aw, it's nothing. But I won't hold you up any longer. You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. எங்க என்ஜாய் Alright. பண்றது? வாசல்லயே Traveler. கொஞ்ச நேரமா நிக்கிறேன். இதுலயே ஒரு வண்டி 1 மணிக்கு ஒரு கதையை ஓட்டிட்டானுங்க. Wait. Just one thing. I need to explain myself. I got a little nervous back there and I just made up any old excuse. But don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because I genuinely wanted to spend time with you. காய்ஸ் நோட் பண்ணிருங்க. டைலாக பாருங்க எப்படி போடுறான்னு. ஜென்யூன்லி என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா? அதாவது நம்ம டிராவலர் கூட. Okay. ஒரு மெண்டல்.
ஸ்டாஃபோட தமிழ்ல நீ டான்ஸ் ஆட ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ ஆமா அதான் வச்சு செஞ்சாங்க இப்போ மெதுவா அவ கூட நடக்கிற மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க. ஓகே, ஏன் இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ இது பண்றாங்க? மேபி இதுக்கு ஏதாவது இதுக்கப்புறம் ஏன்னா நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா? Miss Kamisato, hello there. You're out with friends today? What a rare privilege. Okay. How much is it per draw? I wouldn't expect you to know this, but the Yashiro Commission was very good to my uncle on my father's side at one point in time. So you see, how could I possibly take your money? What? Are you sure? Of course! If you like what you see, then please, be my guest. Same goes for your two friends here. Traveler? Paimon? What do you think? Seems like everyone wants to do something nice for Ayaka. Well, if that's how you feel, then okay. We'll take you up on your kind offer, sir. Alrighty then. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. இந்த இப்போ உள்ளதுக்கா இல்ல அடுத்தது போடுறதுக்கா? இப்போ உள்ளது. ஓகே. அண்ணல வந்து ஒரு தமிழ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துறாரு. ஓகே, ஓகே. Open it up and see what's there. Whoa! அப்ப ஃபுல்லா அயாக்கா ஸ்டோரியா இருக்கும் இந்த இது கரெக்ட்டா? No way. We got the same one. Traveler, what did you get? Wow, you're so lucky. Oh, congratulations are in order. Great fortune from heaven means. The blessings of the gods are upon you. Your What a great sign! Good things lie ahead! Congratulations. You all have very fine fortunes lined up. நீங்க சொல்றத பார்த்தா With this எனக்கு kind of luck, curiosity you'll certainly be able to achieve anything that you wish. Well said! யாரோ நீ கேம்ல பாக்குற ஆட்கான்ல ஒரு கிலோ ஆட்கான் போய் கொடுப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். ஆமா. With you follow Kamisato. ஓகே. அவ கூட மெதுவா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கா. இப்படிதான் எல்லா கேரக்டர் கூட மெதுவா அப்படி ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தான் காப்பானா? இந்த டேட்டிங் போகும்போது இல்ல Sells all kinds of Inazuma specialties. Anything you want to eat? Okay. It's my அத treat. கூட வந்து சுந்தரில வந்து அழுகேக்கம் கால் ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கும். அத பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கல. Is it okay if Paimon is one of everything? Of course it is. But we don't want anything to go to waste. Let's try them one at a time. இது நடந்து காமனா How போறது. much does Dango? Sure. Those look good too. Ooh, but so ஆக்சுவலி நம்ம இந்த क्वेश्चन Two முடிச்சிட்டு have a Sakura mochi. ரேடன் சான் கூட இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வரணும். Coming right up. அப்படியா? அவ ஸ்டோரி क्वेश्चन. ஆமா. Try some This fresh Sakura snacks. mochi is Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please, sir. Paimon would like some more. I don't know if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? மாஸ்க் ஆனா கடைசி வரைக்கும் மூஞ்சிலே You want to போடல. try your hand சைடுல at தான் making it வச்சிருக்காங்க. yourself? அப்படி சைடுல தான் No வைப்பாங்களா? problem. Just give me a second and I'll write out the recipe for you. அது யூனிவர்ஸ் கப்பிதான் போகும். Are you sure about this? If you share the அது டேஸ்ட் recipe, பண்ணணுமா? isn't that... Well, it was you who அந்த gave மாதிரி the ஒரு Kami article restaurant that தெரியுமா recipe for an கேட்டுச்சா? overseas dish, wasn't it? தெரியும். She and I are good இருக்கு. friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my friend. Thank you so much. I will study it very carefully and try my best to do it justice. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoy it. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. You should definitely give it a என்ன try. நான் ஃபுல் மேப் பண்ணலாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் Once I've நான் read வந்து it, ரேனோட Oh, ஸ்டோரி ஒன்று definitely. சொல்றேன். Can't அந்த wait. ஸ்டோரி மிஸ்டா இருக்கு. அதாவது Well, நம்ம மலை மேல ஏறி ஒரு மேல யாழ்னி கோட்டாக போனோம் தெரியுமா? super ஆமா. fun. மலை மேல ஏறி மலை வச்சு அங்க இருந்து ரேடனோட பவர் ஹோல் இனசுமா ஃபுல்லா the அட்டாக் festival பண்ணிருக்கு. together with you today அப்படியே was a wonderful experience. இருக்கும். அப்படியே இருக்கும் மேப்ல.
நீங்க ஆக்சுவலி நினைச்சிருப்பீங்க இந்த ஆக்கான் கொஸ்ட பாக்குறது மட்டும்தான் கதை அப்படின்னு. ஆனா அப்படி இல்ல. கென்ஷின்ல இடையில This எங்க stack says prayer plaques. திடீர்னு ஒரு It's கைடு an இருக்குல்ல Inazuma கைடு tradition. ஸ்கின் அதுக்குள்ள கூட ஸ்டோரி Draw your wish onto a pentagonal okay, piece of okay. wood called a prayer plaque and pray that it will come true. படிக்க நிறைய இருக்கும் நான் கென்ஷின்ல கதை. Sounds similar to the way people in Liyue release lanterns வரிசையா during போட்டு winter வச்சிருக்கேன். எத்தனை night. வருஷம் இருக்கும் Those ஜென்சின் are used இறங்கி? for making wishes too. Welcome. அவன் The prayer plaques? Every wish is sacred, and you've still got time to make yours அதான் before the ஸ்டோரி festival நிறைய ends. இருக்கு. Looks fun. Shall we give it a try? ஆக்சுவலி தேவர் சாப்டர் முடிஞ்சிடும். இன்னும் 2-3 வருஷம் முடிஞ்சிடும். Involved? அதுக்கப்புறம் கென்ஷின் 2 நம்ம வேற பிளானட்டுக்கு Someone's heads. 2 prayer plaques, please, sir. 2 prayer plaques for the young lady. இதெல்லாம் சொல்லிட்டானா ஆல்ரெடி? Traveler, have you decided on your லீக் wish? வந்துருச்சா? லீக் வந்துருச்சு. Yes. கென்ஷின் 2 அப்படிங்கிறது வந்து Draw a கென்ஷின் picture to ஆபீஸ்ல represent your wish சொல்லிட்டாங்க. or write it out in words. Wait. So அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு 2 நிமிஷம் போனா நம்ம லாஸ்ட் சீரீஸ் என்ன ஸ்டைல்னா எடுத்து அதுக்கு போவோம். அதுக்கப்புறம் ஆந்தியா போவோம். அவ்வளவுதான். May I see yours? அப்படி பார்த்தா இன்னும் 2 வருஷம் தான். This is you and your sister, isn't it? It's lovely. ஏன் நம்ம செலஸ்டியல் சாப்பிட்டு கொண்டு வராங்க. together one day. I believe it too, and I will keep you in my prayers. சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ப்ரோ நீங்க That's சாப்பிட்டாச்சா? right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma, and good health for my family and friends. I do hope that wish can come true. Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. Aw, it's time to leave already? I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. என்ன It டைம் டு seems to லீவா? flow away ஒரு from you டான்ஸ் like a ஆடுவேன்னு rushing சொன்னாங்க. river. It's time to leave. அதான் போற வழியில ரிட்டர்ன் செஞ்சு போறது ஓகே. Traveler, today was the first time in my life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my personality, don't you? எனக்கு Knowing தெரிஞ்சு me, இது ரேடம் I just know that today could not have been such a happy day without you. நினைக்கிறீங்க So thank you. Today really meant a lot to me. And the memories will always have a special ஏன் place in எனக்கு my தமிழ் heart. எடிட் பண்ணிட்டேன். Festivals are great. இப்போதான் இவ There aren't many rules. சில Everyone இம்பார்ட்டன்ட் has that பாயிண்ட்ஸ் smile சொல்றா. that comes அவ from deep எப்படி ஃபீல் inside. பண்றான்னு And காமனா it's பொதுவா just so ஜெனரலா carefree and சொல்றா. happy if I ever get the chance. I want to go again. You இவளுக்கு too? ஊர் சுத்த பிடிச்சிருக்கு Great. பட் ஆனா அவ அங்க டாப் 5 You இதுல know, இருக்கறனால அவளால we're முடியல. kind of similar. Me with my brother, you with your sister. ஓகே. Sometimes I feel like I can relate to the determination you must have to get your sister back. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them. They are the most important roots we have in this world. You will find her. Come what may, you must never give up. I will always be here for you as your... as your friend. I will always support அதுல you. ஒரு இருக்கு. அதுலயே தெரிஞ்சிருச்சு. Thank you அக்காயா. As long as you're happy, So, I'm happy. Ayaka. Sorry. Oh, Traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me yet another moment. Please, keep your eyes on me.
what do you think of my dance? Did you like it? It was so pretty, beautiful, elegant, டிராவலரும் கூட சேர்ந்து ஆடுவாங்க. and something else Paimon can't put into சரி ஓகே. words. அதான் அமைதியா இருந்தேன். சரி பாப்போம். He doesn't really know ஏதா what it ஷார்ட்ஸ் was. எடுக்க but அவசியம். I'm not very good at this kind of dance. So, as long as I didn't embarrass myself, that's all that matters. I just had a sudden urge, and I ran with it. In a way, that sort of sums up today for me. Dancing like nobody's watching. That goes for you, too. When I'm with you, time seems to slow down and speed up at the same time. Anyway, it looks like this is goodbye for today. I can see myself the rest of the way back. Good night, traveler. நம்மளால அதையே பாடுறான். The Whisper of the Flame. Okay, the quest completed. இப்போ இதுல இன்னும் ஒண்ணு இருக்கே. இது யாருக்கு ப்ரோ? ஓகே, நான் இதோட லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன். சாப்பிடுறேன், அப்படியே சாப்பிட்டு வரேன். நீ சாப்பிடலையா? இல்ல தேங்க்ஸ் ஃபார்